Idag har jag tagit mig till Göteborg där den franska fregatten av FDI-klass, Amiral Ronarc'h, är på flottbesök. Vi ska få en exklusiv tur ombord av kaptenen, vi ska få se hur livet är, vi ska få se bryggan, vapensystem, stridscentralen, sonarer med mera. Det här vill ni inte missa, så häng med, nu kör vi! I'm standing here with Captain Giraud. My pronunciation is not the best. That's okay. And we're aboard a French FDI frigate. What's the name of this frigate, Captain? This frigate named Amiral Ronarc'h. Amiral Ronarc'h is a French hero during the First World War. Okay, he fought against the German, helping the Belgium army. And at the end of the war, he became chief of the navy in the French navy. And this is called the FDI frigate class, yes. Right? And this is the first one of probably quite a few. Yes, that's it. Okay, FDI for, in French, Fregatte de défense et d'intervention. Intervention and defense frigate. Okay, that means nothing. Because any frigate make a defense, of course. But it is a first rank class frigate. What does that mean? A first rank class is a frigate able to fight in the three main domains: anti-submarine, anti-air, and anti-surface. So we have missiles, torpedoes, anti-air and anti-surface missiles, the best we can have in the French Navy, as well as we have radar and sonar to be able to fight, as I said, in the three domains. Yeah, so you can do everything. Okay, yes, and missiles. Okay. And missiles. Our missiles are anti-missiles missiles. Okay? Anti-missile missile. That's very interesting. What I've read about this frigate is it's very capable, even though it can be. It's a small frigate. It's not small, but it's a more capable per size, so to speak. It is exactly that. In fact, we don't use to say a small frigate, no. But it is right. Yeah. Okay, we prefer to say a compact. We took the same equipment, and thanks to modernization, thanks to numerization, we arrived to fit the frigate with all the same equipment we have in a Frem class frigate. The bigger, the bigger, yes. And this class is about 4,600 tons, yes, approximately, and the Frem class is 6,000. So even though you cut the size by 25% almost, you can do almost all the same capabilities. Yes, that's it. When the sea becomes very rough, more than 4 or 6 meters, okay, massive waves, does the frigate able to sail? And I can say during the trials and now during the long-term deployment we proceed, we encounter a very, very rough sea, and the ship is very, very stable, thanks to stabilizers and thanks to the form of the hull with the inverted bow. The ship enters in the wave without shock. And what do you think about this frigate going forward? You're building more of these in France right now, and the French Navy is accepting more and more. Yes, in fact, for French Navy, we want to have 5 frigates like this one, maybe more later, but the plan is to have 5, okay? And a Greek Navy order for 4 other ships. And I think one of the things that's very interesting about this type of frigate is the IADS domain, so that you're able to shoot down missiles and also provide ground-based or surface-based air defense systems on board. In fact, the air defense system of this ship is quite the same, but modernized, than the one we have in Frem class frigate. And maybe you know, Frem class frigate do the job right now in the Red Sea against Houthi missiles. Yeah, okay? the Houthi fire missiles against merchant ship. And ballistic missiles. And I also heard before it's very cold here in Gothenburg. It's a beautiful winter day, but it's really cold. I also heard that when you're building this frigate, you're building it for the future in mind, so it's upgradable quite easily. Is what I've heard as well. It is a compact ship, but there is some extra rooms, some extra area where you can add other systems. That's the case in the helicopter hangar, for example. We have an additional hangar for UAV. That's the case in the front of the ship. We can add other missile systems. There is an empty area. For example, the computers, the data center. There is some empty area just to add many computers to have other systems, just to be sure
we can improve the ship, we can add new technology and new equipment. So you saved space for adding extra computers, extra capabilities, because we don't know what's going on. Obviously, surface drones is a big threat right now for especially the Russian Navy. They're defeated in the Black Sea, and though the Ukrainians. In fact, we have an anti-drone system on board now, but maybe we need to improve it after to continue to develop. Yes. Yeah. Well, thank you so much. Should we go inside a little bit? Yes, thank you. This is very spacious compared to most naval yes, vessels. of course. It's almost like an office. That we are 132 on board. 132? So, the crew, yes. Yeah. So we need a large passage. Just to be sure we can work in the ship. Okay. Picture of Amiral Ronarc'h. The picture has been painted by the painter from the Navy. We have official painter for the Navy. They are now in the Navy, but we have arrangement with them. Okay? Yeah, all right. And now we're leaving the captain's mess. And where are we going now? We are going in the anti-air missile room. Okay? Anti-air missile room. And where are we in the ship now? Are we in the middle or? No. We are in the close to the bow. Close to the bow. Okay. Okay. Just after the gun, the main gun. The main gun. The bow, the main gun, and the missiles. Okay. Oh, here you have the VLS, right? Vertical yes, the VLS. Okay, you know anything. I used to be a fighter pilot, so I know a little bit about military stuff at least. Or you can add other systems like CAM or deep strike missile. Okay. Cruise missiles. Cruise missile. Yeah. Okay. And where are we going now, Captain? So we are going in the operational center. Yeah. Okay. So it is linked with the president room. Important to see where we are managing the system. Yeah. So this is the brains of the ship. Yes, exactly. Nu ska vi gå in i stridsledningscentralen, operational center. Det här är alltså hjärnan. Det här är där allting händer. Det här striden leds. Det är inte på bryggan där styr man fartyget, utan det är striden som är det viktiga. Så det är det vi ska gå in på här alldeles strax. Okay, just you don't take picture of the screen. Of this screen? This screen. Okay. Okay. So we are now in the operation room. So this is a modular room with 14 multi-function console. So each console you can choose to give it to anybody you want. And after we have many different departments for weapons. So 76mm gun, Aster missile system, for electronic warfare, for all the tactical situation, you're managing the radar and the tactical data link. And the other console are for anti-submarine warfare. Okay, so you can see here we can act in anti-submarine warfare and in anti-air warfare at the same time. Okay, the aim of the system is to share to build the tactical situation. Yeah, the situational awareness. To help the captain, to help the officer on duty to take the good decision. And the most important is to share this situation with other ship, with all the task force. That's why we use a tactical data link. And also with the link system, you can also share your air picture, etc., surface picture with the Air Force, where I'm more. Yes, of course. So you have all with Global A, for example, exactly. The French Army by Global A recently. And it's all happening behind the scenes, which is very interesting because if you have a track, if it's created by your radar system or by a fighter pilot's plane or from satellites, it doesn't really matter as long as you get the coordinates and the information. Someone could shoot from wherever suits best. So that's very interesting. Yes, I think. That's it. And in fact, with the data link, you can manage the situation and you can manage the fire too. And I think for the Swedish perspective, it's also. This is super interesting as well because that's one of the main things with getting a bigger ship, because we only have the corvettes right now, which are smaller ships. This is obviously a bigger ship with much more capabilities, especially in the air domain, which is the sort of old new for the Swedish Navy, I think. Yeah. For the industrial process, in fact, this area and all the area up are built separately. Okay, the ship is constructed in the shipyard, but this part is constructed ashore, just close to the shipyard in the same area, and anything is working, anything is ready. You can check and switch on all the equipment, and when you are happy, when anything is ready, the ship go out of the shipyard. You just take the pyramid
and install it on board. And this is a map where you can stand around. Obviously, this is if there's rough seas, and you can plan missions and share. In fact, it is useful when you want to discuss the situation with maybe the operation officer or the executive officer, just to think about the situation all together and to take a good decision. Okay. Och det här är en av de här multifunktionskontrollstationerna, och de här kan de konfigurera precis så som de vill. Det vill säga att jag kan jobba med air-to-air här, eller så här, surface-to-air, eller jag kan jobba med anti-submarine, jag kan jobba med anti-surface. Så beroende på vilken min kompetens är, spelar ingen roll vilken av alla de här stationerna jag sätter mig på. Jag kan få upp vilken information jag vill oavsett vilken roll. Så beroende på hur den taktiska situationen förändras, så kan jag sätta mig här och jobba med precis det som jag ska. Och det blir också att vi har olika typer av tekniska specialister, alltså de som är specialister på att strida i luftdomänen, under ytan, på ytan. De kan också taktisera med det beroende på vilket uppdrag man har och också hur den taktiska situationen förändras. So downstairs it is the brain for multi-domain warfare. Okay, yeah. This is the brain for asymmetric and anti-drone warfare. Okay, so the system is divided into, I don't know, many 4 parts. Okay, so the upper screen is all the situation all around the ship. Okay, so you have 4 screens, 4K. Okay? 4K, yeah. Okay. Screen just to manage the situation all over the ship. Okay, and you have sometimes like this white square. This is a artificial intelligence system. Okay. Who give information to the user. Okay, you have to check somebody something is interesting there. Okay, so it automatically tracks. Automatically tracks anything important for his point of view. Okay, yeah. And he can identify the target, identify the situation using the telescope. This yellow line is where the telescope is looking at. Yeah. Okay, and you can try to zoom if there is something. Okay, so now we are ashore, so it is a ship, we are supposed to be at sea. Okay, so you can see you can see a flag, you can see the windows. So if something is not good, so you see nothing. Okay, of course. And here, if you think something is not good, you can see there is a problem. Okay, you can warn the target using sound or using lights with this system. And if it is a threat, if you see weapons, for example, you can, of course, hit it using the 20mm gun. Okay, you have two, one for the port bow, one for the starboard aft, in order to be able to fire all around the ship. Okay? Här har vi ett väldigt spännande koncept som är ganska unikt för den här klassen av fregatter, då, FDI-fregatterna. Och det är det här området här. Så nu är vi alltså precis bakom bryggan. Bryggan har ju naturligtvis vanliga fönster ut där man kan se och allting. Men här inne från den här platsen så har vi byggt det här för att verkligen kunna hantera drönarhoten som har kommit upp här. Och här har vi alltså en 360 view med olika typer av kamera och IR-system. Vi har artificiell intelligens som automatiskt plockar upp om det kommer flygande drönare eller drönare på vattnet till exempel. Sånt som kanske inte våra stora sensorer, våra stora radarer och så vidare. Vi var ju nere i stridscentralen här innan. Det kan den plocka upp här. Man kan också ta ut tracks här som jag bedömer som hot. Då skickar vi ner dem ner till stridscentralen så de kan börja jobba med det också. Men härifrån kan jag alltså kontrollera de 240 mm kanonerna som de har också. Eller vilka system man nu väljer att köpa till där. Och det här är ju helt byggt för drönarhotet. För svenska förhållanden så är det här också väldigt intressant. Därför att vi har ju skärgård. Är man ute på öppet hav naturligtvis finns drönarhot. Finns det har vi sett i Ukraina och i Svarta havet. Men här har vi möjligheten också då att jobba med kameror, se in på öar och så vidare. Jag har teleskop som jag kontrollerar med den här Xbox-liknande kontrollen. Där jag kan verkligen zooma in och identifiera saker på väldigt långt håll med IR eller med kamera. Och jag har 4K runt här som sagt, plus artificiell intelligens och IR-kameror. Så att ett väldigt intressant system precis bakom bryggan här som kan verkligen jobba med det här hotet som kan komma in närmare. Så vi behöver inte ha soldater, sjömän som är ute och står med kikare eller som behöver stå med automatkabiner eller kulsprutor ute i vädret, utan man kan sitta här inne och ha högt stridsvärde under väldigt lång tid. I actually did my conscript service in the Navy, but I drove the combat boats, the small ones. This is a navigation radar, so you have the picture of anything around us.
And here we have the gun, the main gun. Yes, we have the main gun. Somebody is Servicing. is proceeding maintenance on it, and we have the VLS system with Aster missile. And that's the empty space you talked about, Exactly. right? Where you exactly. can add more. So you can see it is ready to welcome more system. Jag har satt mig i kaptenstolen också. Jag var tvungen att känna den här makten som kaptenen har. Naturligtvis kaptenen sitter lite högre. Och här är vi på bryggan. Bryggan är framförallt till för att navigera idag. Själva striden sker ju under oss i stridsledningscentralen och bakom oss på den här extra stridsledningscentralen som vi pratade om alldeles nyss. Och här uppe kan kaptenen sitta och ha väl kontroll under navigeringsfasen av skeppet. Men alldeles bakom kameran så har vi också en av de här taktiska stationerna, alltså samma som finns nere i stridsledningscentralen. Så här kan alltså kaptenen sitta och prata med en vapenofficer här och ha koll på det också. Det är också ganska unikt för den här fregatten, så att det är väldigt mycket att man kan flytta roller och ha koll på situationen oavsett var i vilket område. Bryggan, bakom oss i den här extra hjärnan eller nere i stridsledningscentralen. Så det är ganska unikt med den här franska fregatten. De har verkligen byggt den för att få till den här SA, situationsmedvetenhet. Jag tjatar alltid om SA på kanalen. Man kan dela situationsmedvetenhet på olika sätt. Men här är framförallt för att kunna navigera säkert ute till havs, in mot hamnar i skärgården och så vidare. Så här sitter kaptenen och har koll och ger befälet. Taktisk station här. Här har vi olika operatörer. Rorgängare heter på svenska. Jag glömde bort vad det heter på engelska innan jag skulle spela in engelsk version. Men rorgängaren sitter och styr själva skeppet här. Så att väldigt intressant, och rakt framför oss så har vi ju 76 mm kanonen. I svensk fall kommer det i så fall bli en 57 mm om Sverige köper. Och det här blir Luleåklassen. Och sen så framför oss nedanför så har vi VLS, alltså Vertical Launch System. Där vi kan ha våra luftvärnsrobotar eller robot 15 eller kryssningsmissiler, vad det nu är vi stoppar in i dem. Och förutom de här 4 motorerna som kaptenen precis gick igenom så har vi också 7 stycken dieselgeneratorer utspridda på fartyget. Och anledningen till att vi har det är för att kunna generera ström. Vi måste ha mycket ström. Vi har sett alla radarer och vapensystem. Allting är beroende av elkraft. Så förutom motorerna för framdrift så har vi också separata elgeneratorer, 7 stycken utspridda över fartyget. Och en viktig del som Guillaume här på Naval Group berättade för oss är att de vill ha en marginal där. Alltså vi ska inte ligga på toppen av vad vi kan producera idag, utan om vi lägger till nya datasystem, nya vapensystem, nya sensorer, så vill vi ha extra strömbudget, och det har man byggt in i den här fregatten också, så att det finns det framåt. På svenska korvetter har man ibland och nästan alltid haft nu under de senaste åren i alla fall gasturbinmotorer. Vi säger att ett fartyget, korvetten, låter lite som en jet när den kommer åkande. Fördelen med det är att man kan få upp en väldigt hög topphastighet. Nackdelen är att det kräver lite speciell när det gäller maintenance, teknik och så vidare. Och det drar ganska mycket soppa. Här på den här fregatten har man valt att ha 4 stycken vanliga då, COTS, Civilian Commercial Off the Shelf motorer från MTU, tycker jag han sa. Det är alltså 4 stycken dieselmotorer som man enkelt kan hitta reservdelar till. De är tillgängliga civilt. De har ett bra pris och så vidare. Istället för gasturbin. Men man kommer ändå upp i 27,5 knop som topphastighet. Vilket är antagligen ganska väl tillräckligt. We can go just outside to have a view of the mast. Det här är nog en av de absolut viktigaste delarna på det här fregatten, det här fartyget, det här skeppet. Och det är ju den här masten där vi har i princip de flesta sensorerna. Vi har dels den här 360 kamera-varianten där vi har övervakning inifrån över hela skeppet. Och vi har också 4 stycken radar från Thales. Ni ser också att de är tiltade lite uppåt. Vilket innebär att vi kan alltså skicka upp signalerna rakt upp. Alltså 90 grader också. 360 såklart och rakt upp. Varför är rakt upp viktigt? Jo, det är ju såklart för ballistiska missiler. Det här skeppet är gjort för att kunna också verka mot ballistiska missiler som har en ballistisk bana och har då en väldigt hög infallsvinkel. Och det kan vi också plocka upp med den här radarn. Och i övrigt så har vi också en ganska häftig grej. IFF, Identification Friend or Foe. Alltså för att kolla om de här på vår sida är inte lite förenklat. De är också på plattor runt 360. Vi har SATCOM, vi har radarer för navigering inomskärs, utomskärs. Vi har kamerasystem. Ja, vi har massor med saker. Och det som är en utmaning här och varför masten är så hög, det är ju för att vi ska kunna verka med alla de här olika sensorerna, alla de här olika frekvenserna samtidigt utan att vi får interferens mellan de olika. Och det har de alltså lyckats få till här då på det här Naval Group. Och den här hela delen här, den byggs i ett stycke på varvet, men inte tillsammans med skeppet utan separat. Så bygger man det, bygger in all elektronik, testar alla system, alla antenner. Och sen när det är klart så lyfter man in den här 150-tons-kolossen rakt ner i skeppet. Och det här sparar ju byggtid och gör också att man får säkerhet på att saker och ting funkar innan man ens monterar det.
And on top of that, here they ask us to implement a RAM system. Yeah. So we just arrived at the opposite, at the aft of the ship. This is a Captas 4 compact sonar. Captas 4 is exactly the same system than the one we have in a frame class frigate, so dedicated to detect any submarine. It is a variable depth sonar, okay, and you tow it in the sea at the depth you think it is better for the detection range. I used to say here about the door, because the door is a small thing, okay, but it is very important. There is a lesson learned on a frame class frigate. We are very happy with this ship, but of course we have them since more than 10 years now. The construction of FDI take benefit of all these lessons learned. So we change the door with a very, very stronger door here, opened by outside, so that when the sea became very, very rough, the door stay closed and anything is okay. Okay. So this is a cabin for officers. So 2 beds. Yeah. Two very small office, okay, yeah. Workstation. Quite spacious. About the rotation, you said the crew is divided into 3 or 2 teams, depending on the situation. 4 hours on, 8 hours off during the time you are at sea, and when you are ashore, of course, this is just firefighting. A session is active, okay, and you are supposed to be at sea almost 100 to 120 days a year. Okay, this year is particular because this is the first one, so we are at sea quite anytime. For Amiral Ronarc'h this year, more than 200 days outside the home port. Yeah, okay. So more than half the year. It is a lot. Yeah, it's a lot, for sure. Då står jag i en del av de absolut viktigaste förmågorna med den här fregatten, det är ubåtsjakt. Och då har vi den här gula släpsonaren. Så att den här sonaren är alltså, skickar vi ut här genom den här luckan. Vi öppnar den här luckan, vi är längst bak i skeppet nu. Så vi öppnar luckan, skickar ut den här. Och sen så har vi en lång kabelvinda, jag tror att det är ungefär 190 meter. Som vi skickar ut den här släpsonaren. Och den här är alltså en aktiv sonar som kan skicka ut aktivt och leta efter ubåtar. Vi kan också ställa in vilket djup den här ska gå på. Och då helt enkelt beroende på vad det är för sorts vattenkvalitet. Jag är inte expert på ubåtsjakt, men det finns olika skiktningar i vattnet alltid. Det beror på årstid, det beror på salthalt, det beror på sea state, det beror på massa saker. Och då kan vi alltså jobba med den här sonaren. Och när vi väl har skickat ut den så kontrolleras allting ifrån stridscentralen som vi var uppe i då. För Östersjön så är det här kanske lite overkill. Vi har också en sonar, eller flera stycken till och med, monterade på själva skrovet också som lyssnar. Så att vi är inte helt beroende här. Så vi har ubåtsjaktförmåga även utan att ha den här ute. Men när vi är ute i Atlanten och jagar ubåtar, då skickar vi ut den här gula sonaren som är helt automatiserat. Och det här är, på många andra fregatter så är det här ett typiskt område där människor måste lägga på väldigt mycket manuell kraft. Och då innebär det också att det finns en stor risk för skada. Tänk ni, nu är det mitt i februari, det är en lugn februaridag i Göteborg, solen skiner. Men när vi är ute på Atlanten med storm, då förstår ni att här kommer det vara ganska mycket som händer. Och då har man gjort det här så automatiserat som man kan. We need to maintain some kind high pace of recording. Yes, because otherwise we're gonna be a little bit into trouble. Nu är vi nere i gymmet och vi ska lämna här så att de ska få träna. Men har vi ett litet gym, vi har lite löpband, vi har lite pekdex, vi har lite gym. Så att här kan man helt enkelt träna. So you have a citadel, the ship is a citadel. So this is the SAS, where in fact you have the showers and all the equipment to go from the outside inside. Okay. Clean yourself, not contaminate the inside and vice versa. Nu står jag alltså på en del som inte alla skepp har, och det handlar om CBRN-skyddet. Så att alltså om vi opererar i ett område där det finns då kontaminering med kemiska stridsmedel och så vidare, då måste vi också kunna ta bort det från oss. Och det gör vi här inne i de här duscharna, så att det har man också tänkt igenom. So here you have the hospital, you will be able to enter. You have the CBRN environment, infirmary, and so you have a smooth passage. And if you go from here, so you have the exit and the helicopter hangar right there. The stairs are less steep to be able to carry on a wounded, and you have also plates like that. Then you can cover to slide it and ease the moves of injured people. Nice. All the details are carefully thought to be able to ensure not only the survivability of the ship, but also the easiness of usage. Burn, injured, wounded in combat and everything, you can carry out the main medical support. Yeah.
And then if needed, of course, you have seen the path to go to the helicopter, Yeah. to be choppered to the right area. Everything is being redundant from aft to port. Yeah. So everything that exists on one side exists on the other side. The data centers, the firefighting systems, the engines, the diesel generators, and so on and so on. You have also a full redundancy in terms of power and means to operate remotely also to control the doors and some panels. From the early sketches in terms of design, all the ships from Naval Group are also integrate expert in maintenance. That's the best example of those hatches. Engine For room. instance, you have engine room, Yeah. you have diesel generators. So most of the time, you need to dry dock the ship, Yeah. which means take out the ammunition, Yeah. take out the fuel, then dry dock it, then have a breach, then take out your engine, put back the new engine, seal the breach, take it out dry dock, and then rearm the ship. Here, you just put yourself alongside the pier, Yeah. and you have all the smooth pathway with crane and rails to take out the diesel engine, put it up there, unload it, take the new one, and put it back down. So a couple of days, your ship is back at sea, Yeah. just with an issue of potentially a diesel engine. And everything has been thought alike. Yeah. So you minimized the need to go into dry dock, We basically. minimize, in fact, the need of we minimize the impact of unavailability every time you have to perform any type of maintenance. This ship has been designed thanks to its digital architecture with no necessity of midlife upgrade. It's Yeah. a constant evolution that Exactly. can be planned during the normal upkeep period. Yeah. So you have no major impact on the availability. You are on the same level of the flight deck. Yeah. And with one man only, with a trawler, you can bring the food from the helicopter deck down to here, to the storage room here. No more need of a chain of human. Ja, nu är det full fart här för de håller på att förbereda för svenska marinchefen som ska komma ombord efter oss. Så därför, det är inte för vår skull som alla klär på sig tyvärr. Nu står vi precis vid kaj här, men här har vi alltså möjligheten att också sjösätta den här stora ribbåten, vilket naturligtvis ger en extra dimension också på vad vi kan göra. And as demonstrated, its capacity to sail in the Baltic Sea at sea state 5. Interesting. I wouldn't want to go into Sea State 5 with that boat. And it was the only one that actually sailed out of all the contenders. Yeah. So this is the helicopter hangar. The autonomy of the ship is 45 days at sea without any replenishment or any supplies. This helicopter hangar has been designed to support the whole maintenance of the helicopter, including blade changing, engine dealing with, and so on. Right now you see the NH90 used by the French Navy. Helicopter 14 in Sweden. Yeah. Yes, exactly. With a higher ceiling, by the way, by 26 centimeters. On the side, on each side, behind those doors, you have torpedo launcher tubes. Okay. French Navy uses MU90. We know that's Type 47 for the Swedish Navy. It's a dedicated hangar for the UAV. Yeah. Okay. Here you have a dedicated door, and that's one of the, would say, minor but critical innovation of the ship. Får vi skynda oss av innan svenska marinchefen kommer här. Hello. Hi. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, Max. Franska ambassador. All right. Thank you, Gust. It's great to have you on board. Thank you. It was a I thought great you tour. could visit a bit everything. Absolutely, And, a great tour, and thanks so much for the captain to show us around and Guillaume as well. So you have fun. What's your impression, man? no, I'm very impressed. I think it's like you said. There's all these small things that I imagine will make life on board much easier. I forgot to show you clearly something. Come here. Sorry, I don't want to fall. Yeah, don't fall in here. But here. Yeah, okay, cool. So that you don't have to use the ladder on the side to board the rib. Yeah, and here you can see the inverted bow. It's a true innovation, and it has three major benefits. The first one, it seriously increases the stability, the sea keeping of the ship, because it has a wave piercer. Yeah. So you don't have the slamming effect where the front bow rises up and then slam back after the wave. And combined with two stabilizers, it has a very significant stability, a nice keeping at sea for the crew comfort, but the fighting capability. Yeah, absolutely. The second helicopter landings, etc. Exactly. The second advantage of that is stiffness. You increase the stiffness of the shape. Of the ship. Okay. You see, all the shapes are always studied. Naval Group was the first one with the Lafayette class to have such a stiffness approach,
and generation after generation of ships, it constantly improves. And the third one is energy efficiency and therefore autonomy. When you increase the weight length, you need less power, or at least less consumption, to reach and sustain long time high speed. This ship has been designed to be also the protection of the aircraft carrier. And it's mandatory to keep up at a fast pace, 27 knots, therefore the 27 knots. So everything has been also, in terms of this mission, fully being designed from the hull, capacity of keeping up with the aircraft carrier for long at 27 knots. And the inverted bow is one of the aspects to allow that. And it looks cool. I think that's important. Yeah, so some people say it's like in Star Wars movies. Exactly. So it looks, it looks really because not only it's a lean mean fighting machine, but you have to be proud to be a commander of that and the crew also. Absolutely. We're done. Yes. Thank you so much, Georg. And I will give you back.